Alright guys, welcome to lesson number 3 of Russian 101 series. So in lesson number 2, we've listened to that short exchange between Russian speakers. Now let's listen to that short dialogue again, and then we'll come back. А почему ты сразу не сказал, что так вкусно, а? Потому что тебе, когда меньше $30 за блюдо, невкусно. Ну что ты из меня делаешь урода гламурного, а? Слав, Саша, конечно, теперь уже не самый наш близкий друг. Но ты помнишь тот ресторан на Ордынке, который ты мне Ты посоветовал? что, плохой ресторан? Прекрасный. Только в него зайти страшно. Кажется, что сейчас к тебе подойдет швейцар и разоблачит тебя. Скажет: А ты, мальчик, что здесь делаешь, а? дяденька, а мне 40 лет. Я паспорт могу показать. А ну бегом к маме. Давай, давай. Ладно, зашли внутрь. Мгм. Обстановка, я вам скажу, как в Лувре. А ты там был? Нет, но мне кажется, что там именно так. Только здесь почему-то еще и едят. Официант одет лучше меня, дамы с дорогими собачками. В общем, страшновато. Alright, welcome back. So yeah, in this lesson we're gonna work on this dialogue, on this exchange. We're gonna learn some more useful words which are used every day in the spoken Russian. We're gonna learn the conjugation of the verb to do, which is delat, and we're gonna learn some more free words, words that you already know. You just need to integrate those into your Russian vocabulary. So here is the script that I prepared for you. So I'm gonna read each sentence for you slowly, and I'm gonna read the translation after each sentence. Okay. So here it goes. Почему ты сразу не сказал, что так вкусно? А? Why didn't you say straight away that it was so tasty? Почему ты сразу не сказал, что так вкусно, а? Okay, the next sentence. Потому что тебе, когда меньше $30 за блюдо, невкусно. So here it goes one more time. Потому что тебе, когда меньше $30 за блюдо, невкусно. Because when it's less than $30 per meal, it's not tasty for you. Okay, the next one. Ну что ты из меня делаешь урода гламурного? One more time. Ну что ты из меня делаешь урода гламурного? One more time. I'm gonna read a bit slower. Ну что ты из меня делаешь урода гламурного? So that means, why would you make an glamorous bastard out of me? So that's what it means literally. Okay, the next one. Слава. Саша, конечно, теперь уже не самый наш близкий друг. Но ты помнишь тот ресторан на Ордельке, который ты мне посоветовал? Okay, let's break this sentence apart. Слава. Саша, конечно, теперь уже не самый наш близкий друг. So that means, Slava. Alex, of course, is not our closest friend, is not one of our closest friends anymore. Okay, let's read the second part of the sentence. Но ты помнишь тот ресторан на Ордельке? Which means, hey, but can you remember that restaurant close to the place called Ardelka? So that's the name of some place. So it's okay. The third part of the sentence, который ты мне посоветовал. One more time. Который ты мне посоветовал. Which you recommended to me. So I'm gonna read the whole sentence again. Slava,
Саша, конечно, теперь уже не самый наш близкий друг, но ты помнишь тот ресторан на Ардельке, который ты мне посоветовал? And the translation is Slava. Alex, of course, is not one of our closest friends anymore. But hey, can you remember that restaurant which is close to Ardelka that you recommended me? Okay, the next sentence. И что? Плохой ресторан? So what? Was that a bad restaurant? Okay, one more time. И что? Плохой ресторан? So what? Was that a bad restaurant? The next sentence. Прекрасный ресторан. Только в него зайти страшно. One more time. Прекрасный ресторан. Только в него зайти страшно. Which means it's such a great restaurant, but it's kind of scary to get in, to enter, to get inside. One more time. Прекрасный ресторан. Только в него зайти страшно. The next sentence. Кажется, что сейчас подойдет швейцар и разоблачит тебя. It seems that the bouncer is gonna appear and is gonna reveal you. And is gonna figure you out. So. Кажется, что сейчас подойдет швейцар и разоблачит тебя. Скажет. А ты, мальчик, что здесь делаешь, а? So it seems that a bouncer would appear and that he will reveal you by saying, "Hey boy, what are you doing over here?" Кажется, что сейчас подойдет швейцар и разоблачит тебя. Скажет, а ты, мальчик, что здесь делаешь, а? Okay, the next sentence. Дяденька, а мне 40 лет. Я паспорт могу показать. So which means, literally it means, hey uncle, I'm 40-year-old. I can show you my passport. Okay, I'm gonna read this sentence one more time. Дяденька, а мне 40 лет. Я паспорт могу показать. So the next sentence. А ну бегом к маме. Давай, давай. So the bouncer says, hey, you go to your mom. Come on, move on. Okay, so let's go further. Зашли внутрь. We got inside. Зашли внутрь. We entered. Обстановка, я вам скажу, как в Лувре. The atmosphere reminds me Louvre, the museum in Paris. Обстановка, я вам скажу, как в Лувре. А ты там был? А ты там был? Have you been there? Нет, но мне почему-то кажется, что там именно так. So one more time. А ты там был? Нет, но мне почему-то кажется, что там именно так. Только здесь почему-то еще и едят. No, I haven't, but it seems to me that the atmosphere over there is very similar. But for some reason, people are also eating over here. So that почему-то is can be translated as for some reason. So one more time. Нет, но мне почему-то кажется, что там именно так. Только здесь почему-то еще и едят. No, I haven't been there, but it seems to me that the atmosphere over there is very, very similar. But for some reason, they are eating over here. Официант одет лучше меня, дамы с дорогими собачками. В общем, страшновато. So, which means waiter is dressed better than me. Women with expensive dogs. So it's kind of scary. So, страшно means scary.
but that страшновато means kinda scary. So that's the something I wanted to point out. All right, I'm gonna read the sentence one more time. Официант одет лучше меня, дамы с дорогими собачками. В общем, страшновато. So the waiter is dressed better than me, women with the expensive dogs, so it's kind of scary. Now, you would ask me, well, Amir, it's Russian 101, it's a beginner course, why would you offer such a complicated dialect? Well, if you're a beginner, we can do some work even with this exchange. So we've learned some very useful words. Let's go over them right now. So we've learned how to say why. Почему? Why? Почему? Remember when the guy said, почему ты сразу не сказал, что так вкусно? So that, why didn't you say that it was so tasty? So, почему? Почему ты сразу не сказал, что так вкусно, а? Почему? Once again, is why. Because would be потому что. So one more time. Потому что. Remember when the guy answered, потому что тебе, когда меньше $30 за блюдо, невкусно. So once again, потому что, which means because. And we have also learned how to say for some reason. Почему-то. Remember that part? Почему-то еще и едят. So for some reason they are eating over here. Почему-то. For some reason. Now, the verb to do appears in here, which is pronounced as делаешь. So once again, делаешь. It's why would you make a glamorous bastard out of me? So obviously, you informal is here. So ты делаешь. We will learn how to conjugate the verb to do later in the next slide, I believe. And we have also learned some free words, some common European words. Restaurant in Russian is the same word basically, but it's pronounced ресторан. Ресторан. So remember that. Прекрасный ресторан, which means, oh, that's great restaurant. Прекрасный ресторан. Great restaurant. We have also learned, well, for those of you who speak Spanish or French, дамы с дорогими собачками. So women with expensive dogs. So dama, which is singular for a woman, and дамы is plural, which means women. So remember that part? Дамы с дорогими собачками. Okay, and we have also learned some very useful words, such as over there and here. Just think about it, how useful and how frequently those words are used. So, мне почему-то кажется, что там именно так. So, for some reason, I think over there is exactly like it is over here. So, там means over there. Там, over there. And здесь means here. Once again, здесь means here. Только здесь почему-то еще и едят. But for some reason they are also eating over here. We already know this word только, which means just or only. And this is a cultural thing. Remember when the bouncer said, "А ну бегом к маме, давай, means hurry up, come on, move on. Давай. This is used relatively often in spoken Russian. Now let's learn how to conjugate the verb to do, which is
делать in Russian. So once again, делать. So I do, я делаю. You, informal do, ты делаешь. Remember that? Ну почему ты из меня делаешь урода гламурного? Почему ты из меня делаешь? Ты делаешь. So you do. You formal would be вы делаете. So он, она делает. For example, he is making a glamorous bastard out of me. So that would be он делает из меня урода гламурного. That would mean, so he's, for some reason, he thinks that I'm a glamorous bastard. Мы делаем. That means we do. Они делают. They do. So I'm going to read Russian part once again for you. Я делаю. Ты делаешь. Вы делаете. Он, она делает. Мы делаем. Они делают. Alright, so now we know how to conjugate the verb to do, which is also an important verb in, well, not only in Russian, but in any language. So now let's have a look. Even if you're a beginner, I'm sure there is lots of gold in this conversation. So now let's have a look at this script, and I've highlighted the words that we have learned from this exchange. I'm gonna read the whole thing for you in Russian slowly, and then we'll listen to those guys one more time. Okay, so here it goes. Почему ты сразу не сказал, что так вкусно, а? Потому что тебе, когда меньше $30 за блюдо, невкусно. Ну что ты из меня делаешь урода гламурного? Слава, Саша, конечно, теперь уже не самый наш близкий друг. Но ты помнишь тот ресторан на Ардельке, который ты мне посоветовал? И что? Плохой ресторан? Прекрасный ресторан. Только в него зайти страшно. Кажется, что сейчас подойдет швейцар и разоблачит тебя. Скажет: «А ты, мальчик, что здесь делаешь, а?» «Дяденька, а мне 40 лет. Я паспорт могу показать». «А ну бегом к маме. Давай, давай». Зашли внутрь. Обстановка, я вам скажу, как в Лувре. А ты там был? Нет, но мне почему-то кажется, что там именно так. Только здесь почему-то еще и едят. Официант одет лучше меня, дамы с дорогими собачками. В общем, страшновато. Alright, guys. So, if you like my teaching style, you can study Russian with me online. You'll find more information on my Twitter page. Yeah, so I think when learning a language, it's so important to make the process as entertaining as possible, meaning that we can choose a YouTube video or an article or a blog post that you like, and we can work together. All right, cheers. See you next time.